like a flowing river. Hamijambo, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. This morning I'm here to witness the crusade that we have just almost finished 1 week, and now we are entering to the next week. And this morning we are celebrating children program Healthy Inside Out. You know, one of the aspect of our cleanness of that program is cleanness. We keep our body clean inside and outside. So therefore we are here this morning with the children to show the community and to influence them, so they also keep clean and also to be a soul for Jesus Christ, to come to Jesus Christ. My name is Debbie Maloba, Women and Children Ministries Director in East Central Africa Division. We are here in Kiserian, a town, supporting evangelistic campaign led by evangelist Philip Javed. It started last week, and this week it continues, where we have our children involved in the program, because when you do minister to adults, we also minister to our boys and girls. And this morning we are here because of the program celebrations, where our boys and girls have decided not only to be clean inside spiritually, but also outside. And the theme is Healthy Inside Out. Here is the marketplace where we have our teachers, our children leaders in Kiserian men, where we are now ministering to our community by cleaning the market. As you can see here, nobody is excluded. When our environment is clean, it makes an impact. That's why our kids, our boys and girls and the teachers together, we say celebrations. Celebrations healthy inside out. By cleaning, by doing good in the community, we impact the community and the community become healthy. I will go celebration healthy inside out. God bless you as we will continue with the program of the evangelist Philip Javed. God bless you. Amen. Kwa majina yangu naitwa Ambrose Bogwa. Mimi ndiye elder wa watoto wa Kiserian Adventist Church, Kiserian Main. Watoto wamechukua sehemu yao na wamekuwa wakijifundisha kuhusu maandiko ama maandishi yanayoitwa celebration. Sasa hivi tumeweza kutimiza maneno matano ambayo ni C, E, R, E na B. That ni sere. Na kila neno lilikuwa na umuhimu wake. Sasa hivi tunafanya usafi ambayo ni pati yetu na ni sehemu moja ya environment. Sasa hivi tuna idadi ya watoto zaidi ya 100 na kuna tayari hata wageni ambao wamejiunga pamoja na sisi. Tumekuwa na kiongozi ambaye amekuwa akiongoza mkutano huu ambaye anaitwa Philip Javed, ambaye amekuwa wa msaada sana, na tumekuwa na kiongozi ambaye anaitwa dada Dr. Robi ambaye amekuwa ni wa msaada sana katika idara ya watoto hawa wetu. Jambo la muhimu ni ya kwamba tunataka sehemu hii yetu ya Kiserian iweze kuwa ni sehemu ambayo ni safi, na tunaomba ya kwamba jinsi mnavyoniona nimevaa ni kwa sababu kuna mavazi ambayo hatuna, kwa sababu tumekuwa tukijifundisha ya kwamba maana ya celebration ni kuwa na healthy inside out, kumaanisha ya kwamba tunataka tuwe na afya ndani na hata nje. Kwa hivyo tunapokuwa na afya nzuri nje, tunataka hata sehemu yetu iweze kuwa na usafi. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu tukufu ambayo inaongozwa na viongozi wa hapa Kajiado waweze kutusaidia na kuweza kufanya nchi yetu iweze kuwa safi. Huu ndio mwanzo, na tunaomba tuweze kuendelea hivyo, na Mungu aweze kuwabariki na watoto waweze kubarikiwa sana na viongozi. Amen. I'm Lisbeth Chabari, Kiserian Main Adventist Church. We are here to complete part of our celebration exercise, which is community development work. Thank you everyone. I want to thank most specifically Teacher Debbie, Pastor Javed, and our elders and the children and the teachers. Thank you for the great support as we continue to do the work of God. Celebrations, healthy inside out. Healthy inside out. Celebration.
you. We are